solo alle organizzazioni di beneficenza private. Questo significa una cosa molto importante, significa l'abolizione di un'altra pagina della nostra democrazia che è stata fatta di società di intermediazioni, di una politica di intermediazione. Fuori saranno dunque le organizzazioni umanitarie, quelle degli Stati, quello stesso ONU in definitiva, ma anche le nostre. Io guardo a questo anno che sono stata qui e non ho notato altro che l'incapacità di fare differenza in Palestina. Ma non preoccupatevi, i fantasmi dei fallimenti stanno sempre alle nostre porte. Our next speaker is Mr. Andriukaitis, seat 309. Thank you. Dear Commissioner, dear Maros, I welcome your today's statement. The predictable unpredictability of Trump's policies is a challenge. And Trump's brutal tariff war and nationalist protectionism are a real threat. We must stay united and determined in promoting and defending rule-based global trade and multilateralism. And of course, we need intensified trade with other markets like Mercosur, modernize and capitalize our benefits of existing free trade agreements with Canada, Mexico. But we must urgently complete our single market, urgently provide EU-wide targeted support for impacted European industries and our affected regions. State aid to our industries and small and medium enterprises is necessary. We must buy European goods and services and promote made-in-Europe products. Our strategic industrial and autonomy demands it. Thank you. Thank you very much. Our last speaker, Mr. Jonski, seat 494. Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Komisarzu, wartość ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na unijny eksport to wzrost 7 miliardów w 2023, 7 miliardów euro, do 81 miliardów euro w 2025. To jest prawie 74 miliardy euro więcej. Około 70% produktów unijnych eksportowanych do Stanów będzie podlegać dodatkowej opłacie. Oczywiście najbardziej dotknięty zostanie sektor motoryzacyjny. Unijny eksport warty mniej więcej 66 miliardów euro zostanie obłożony w kwocie 16,5 miliarda euro dodatkowymi opłatami. To również dotyczy mojego kraju, bo produkujemy 800 tysięcy samochodów, pracuje 200 tysięcy osób w tym sektorze. Mówiąc wprost, globalna gospodarka może stracić nawet 7% PKB, to równowartość gospodarek Niemiec i Francji razem wziętych. Unia Europejska nie chce wojny celnej, ale chce partnerstwa, dlatego ta propozycja zerowych ceł w dwie strony jest bardzo rozsądnym i oczekiwanym z dwóch stron, myślę, propozycji. Bardzo dziękuję. Thank you very much, dear colleague. And now to close the debate on behalf of the Commission, Commissioner Sefcovic, you have the floor. Thank you very much, Mr. President, Honourable Minister, Honourable Members of the European Parliament. First and foremost, Mr. President, I would like to thank you for organising the work of this House in a way that we can have regular debates on the issue of strategic importance. Yesterday, I think we had an excellent debate on the future relationship with the United Kingdom. Today we are discussing how we should advance our negotiations and relationship with the United States of America. And I see that Chairman Lange is here. I also would like to appreciate the almost permanent interaction with the INTA committee and with all relevant committees, because clearly this is such an important issue that we have to act united, we have to work together, and we have to be properly informed, and we always seek, of course, the input and guidance from the European Parliament in these very important issues. Today's debate was one of the most profound, also one of the longest, which just reflects the importance of the topic we are discussing. And I really would like to thank all of you, because I think overall impression I've got is that we understand each other very much on how to pursue what I would describe for pillar policy. First one, Mr. Warborn mentioned it, but a lot of other colleagues, Mr. Procaccini, Mr. Kals, Madame Vedren, that we should use every opportunity to engage with our American partners, to negotiate and to look for fair, and I would underline balanced solution. As you can imagine, it's not easy, but I can also reassure you
that we will do our utmost to arrive at that destination, because we, as the biggest trading partner of the United States of America, with millions of jobs to be affected by these measures on both sides of the Atlantic, feel responsibility for making sure that we would find the best possible solution for both of us. Many of you proposed the ideas which, frankly, we already tested, we proposed, and we are waiting for the reaction from our American partners. For example, zero tariffs for cars, but also for industrial goods, looking what we can do in different certification processes just to make sure that we would make it easier for our businesses and not more complicated for them to actually profit from this biggest, most massive trade relationship on this planet. I was personally discussing with Secretary of Commerce, Mr. Latnik, and Mr. Jamieson Greer, who is leading the USTR offices on multiple occasions, and we spent together dozens and dozens of hours on where we would be much stronger if we would act together. Let's tackle the dependencies if it comes to critical raw materials, if it comes to key supply materials for our medicines. Let's tackle together overcapacity in the steel sector, because I believe that these are the areas where we can clearly achieve much more together if we work as allies, as partners. So let's see what would be the reaction from our American partners. At the same time, I would like to reassure everyone, especially Mr. López Aguilar, that we do not feel weak. We do not feel under undue pressure to accept the deal which would not be fair for us. We are absolutely clear that we are the biggest trading bloc on this planet, with very strong economy and with very biggest actually the network of our free trade agreements. And we know that this negotiation might not in the end succeed despite of all our sincere efforts. So therefore, we of course are preparing for the possible and might be needed rebalancing. As you've been informed about our first set of measures, which we suspended because we wanted to create space for negotiations, so we will be continuing our preparation for the further rebalancing if needed. And I would like to reassure all of you that all options are clearly on the table. Third very important element raised by many of you is that we have to highlight that these tariffs are simply unjust, unfair and in total breach of international commercial law. And therefore we are also considering another options and to challenge these measures in the WTO. So we are fully aware how important this is, and I think that all trading world is looking at making sure that we will come back to the rules-based international trade, to respect of the rules for all of us, because this is how the international trade should function in the future. And the last point, and thank you very much who mentioned it so clearly, Madam van Brandt, Madam Hahn, Madam Niebler, and I appreciate also the support from Mr. Oliveira, who was highlighting the importance of diversifying our trade relations. We have to make sure that we would get the most out of 87% of the global trade. And I can tell you that our phones are not stopping ringing all the time, because everyone wants to accelerate free trade agreements, negotiations with us. Everyone wants to open it if they are not open, and we are clearly opening more avenues, and I'm sure that after this mandate, the European Commission will have much larger free trade networks than it has right now, and it will be clearly to the benefits of our workers, of our businesses, of our SMEs, because we are going to open for the new market access and we are going to promote the European fair, sustainable way of trading. And if you allow me, on the last point, Mr. President, I totally agree with you that we need not only to look abroad, but also to look what we can do better inside of our European Union. And I think that this particular situation with the tariff, highlighting that also on our internal market, we still have too many barriers which are limiting the potential of our single market, which are making it difficult for our businesses, especially for our SMEs, to strive even more
on the single market. And therefore, Executive Vice President Mr. Sejourné was clearly tasked by our President Ursula von der Leyen to focus on this like the laser beam, to remove the tariffs, to increase the potential of the single market, because that's a very strong response. This is where we could be much more forceful than in the past, and I believe that combination of all these measures would make sure that Europe will not remain only the biggest trader on this planet, but also strongest economy we have, and in a close cooperation with the partners who share the same ideas, the same principles if it comes to international trading. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much, Mr. Sefcovic. On behalf of the Council, Minister Slapka. Thank you very much, Mr. President, Mr. Commissioner, honourable members. Thank you very much for this debate. Despite current difficulties, the US is our strategic partner and ally, and our trade and investment relationship remains a key importance. The sheer unpredictability of the current trade and investment environment is detrimental to both the EU and the US, as well as globally. We therefore remain committed to engaging and finding a fair and mutually balanced negotiated solution. At the same time, we need to focus on ourselves, what we can do more to help our industry to enhance competitiveness and spur economic growth in the EU. The unity has characterised our approach so far, and I believe it will remain our key asset also in the future. Under any scenario, we are determined to promote our common interest and defend our legitimate rights. Together, in a spirit of unity, we shall achieve our goals. Thank you very much. Thank you very much, Minister. The debate is closed. The next item on the agenda is Parliament's statements, CO2 emissions performance standards for new passengers, cars and new light commercial vehicles for 2025 and 2027. I would like to inform members that there will be only one round of political group speakers for this debate, 1 minute each one. Therefore, there is no catch-the-eye procedure and no blue cards will be accepted. As first speaker, on behalf of our first speaker is Mr. Hiske. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Automobilindustrie ist ein Eckpfeiler unserer europäischen Industrie. Rund 13,8 Millionen Menschen arbeiten im Sektor und erwirtschaften 7% des Bruttoinlandsproduktes. Wir wollen, dass auch in Zukunft Automobilgeschichte in Europa geschrieben wird. Doch die Branche steht unter erheblichem Druck. Globale Unsicherheit, technologischer Wandel, restriktive Vorgaben der Politik und die Zölle, die wir gerade diskutiert haben. Viele Hersteller werden ihre Klimaziele für 2025 nicht erreichen können. Es drohen hohe Strafen. In dieser angespannten Situation wäre es ein fatales Signal aus Brüssel, wenn es Strafzahlungen gäbe. Die andere Möglichkeit, Pooling-Vereinbarungen mit ausländischen Herstellern eingehen und dadurch direkt die Konkurrenz zu stärken, das lehnen wir ab. Wir wollen Industrie und Arbeitsplätze in Europa halten. Flexibilität ist daher notwendig und genau diese Flexibilität bringt der Kommissionsvorschlag. Wir werden dabei auch die Klimaziele einhalten, also eine Win-Win-Situation. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns gemeinsam den ersten wichtigen Schritt zur Rettung unserer Industrie gehen. Stimmen Sie heute dem Dringlichkeitsverfahren zu und am Donnerstag auch dann dem Vorschlag. Vielen Dank. Vielen Dank. Mr. Giske spoke on behalf of the EPP Group. On behalf of the Socialists and Democrats, Mr. Tahim, you have the floor. Thank you, President. With today's decision, we are asked to add flexibility for the 2025 target for the European automotive sector. It is no secret that my group has not been particularly fond of this proposal, but it is an urgent proposal. Tariffs on European cars, tariffs on steel, energy extortion from autocratic states, we cannot sit around and wait. That's why today I'm calling all my colleagues to agree on the urgency procedure today. We're only doing this because we recognise the legitimate fears and the uncertainty that many of the European automotive workers are facing today. Unfortunately, they are the ones who will suffer from the failures of their bosses to recognise the sign of times. It also means that this is a one-off measure, because if we do not want to lose the race in the long run, European manufacturers must see
This as their final warning and final push for smaller, more affordable electric vehicles into the market before they will be pushed out of it instead. Thank you very much. Thank you very much. On behalf of Patriots for Europe Group, Monsieur Bardella. Merci, Monsieur le Président. L'Union européenne, à travers le Green Deal, a imposé aux constructeurs automobiles une transition à marche forcée totalement déconnectée des réalités industrielles et stratégiques de l'Europe. Depuis des années, vous enchaînez les contraintes sur nos industriels sans jamais mesurer les conséquences de telles contraintes sur la croissance. Et voilà qu'aujourd'hui, vous découvrez avec une naïveté confondante que vous avez mis à genoux notre filière automobile en offrant à la Chine le monopole du véhicule électrique en Europe. Le moratoire de 3 ans que vous proposez ne réglera rien. Il acte seulement une chose, l'échec d'une politique industrielle hors sol basée sur la décroissance. Persister dans cette approche en oubliant la volonté des consommateurs mènera à une impasse industrielle et à un échec historique avec des conséquences irréversibles sur notre sol. Alors oui, nous voterons ce rapport, mais renouer avec le chemin de la puissance passera par une rupture avec cette idéologie de la décroissance imposée à nos États par Bruxelles. Ce sera retrouver la maîtrise de nos choix industriels, de nos emplois et de notre avenir, et c'est enfin réaffirmer une vision économique simple et claire, et c'est la nôtre, produire, produire et produire. Merci, Monsieur Bardella. On behalf of the ECR Group, Signor Fidanza. Grazie Presidente. Da mesi chiediamo invano una risoluzione urgente sulla crisi che colpisce il settore dell'automotive. Oggi, dopo tante insistenze, ci troviamo finalmente a discutere almeno l'emendamento della Commissione che consente ai costruttori di dilazionare le emissioni su base triennale anziché su base annuale. Un passo che va certamente nella giusta direzione, ma che rimane insufficiente per rispondere al problema delle multe, che peraltro continuerà a riguardare, e questo è davvero incomprensibile, colleghi, il settore dei veicoli pesanti, nonostante la quota di immatricolazioni di veicoli pesanti a zero emissioni sia stata appena del 2,3% a livello europeo. E non solo, occorre affrontare più alla radice la crisi del settore automotive, occorre anticipare il più possibile la revisione dell'intero regolamento, rispettando pienamente il principio di neutralità tecnologica, costantemente violato in nome del sacrificio della nostra industria all'elettrico cinese, e difendendo quindi con forza imprese e lavoratori europei da un declino che ci stiamo imponendo da soli. Grazie, onorevole. On behalf of the Renew Group, Mr. Herbrandi. Thank you, Mr. Chairman. And this week we will most probably vote in a large majority in favour of more flexibility for our European car industry to comply with the CO2 standards. And the Renew Group supports this amendment. However, this is not something to be cheerful about. It's a clear sign of the competitive weakness of our car industry. We all knew years ago that the future car would be electric, for technical reasons, for energetic reasons, and for climate reasons. And although our industry tried to make this switch, it did so reluctantly. Our national governments were equally reluctant to develop the right policies to facilitate this historic and revolutionary transition. This flexibility does buy time for our industry. However, let it be a lesson for both industry and our governments. If we want to continue driving European cars in the future, we should step up our game. Industry should, by finally fully embracing the electric revolution and stop undermining public policies. And government should, by facilitating the electric transition. And this should be a joint public-private effort. And I call upon industry and the European Commission to work on that. Thank you. Thank you very much. Dear colleagues, we are finishing on time. Dear colleagues, we are finishing on time, so I beg you to respect the speaker and keep silence, please. I beg you to respect the speakers. Our next speaker is Mr. Tegethoff on behalf of the Greens.
Imagine the electric vehicle market as a football match, EU against the rest of the world. In the first half, we slept. We fell behind by one goal. Our team, our industry was not competitive. Now we are in the second half. We need to catch up. And the team came out of the dressing room motivated and full of drive. The sales numbers in 2025 for electric vehicles are reaching record highs. And despite a clear strategy, suddenly the coach is waving the team in the opposite direction, letting go their own strategy and goals and creating huge uncertainty for the sector, emitting another tens of megatons of CO2 emissions, having to import another billions of euros worth of fossil fuels, slowing down the momentum to finally get small, cheap European electric vehicles on the market that we desperately need to score a goal. This proposal leaves us even further behind. Soon, China will control the entire battery and charging supply chain. The new score is 0-2, and the coach is standing at the sideline, dancing and cheering loudly. What a disgrace. Dear colleagues, we still have 2 more speakers. Please, let's respect them. Okay? And then we will be able to begin the vote. Mr. Clausen, you have the floor. Så står vi her igen. Endnu en gang ser vi et forsøg på at udvande nødvendig klimalovgivning. Det vil straffe de firmaer, der har satset på elbiler, og svække tiltroen til EU-politikken. Når man hele tiden udvander og udsætter de grønne initiativer, hvorfor skal man så investere i at leve op til kravene? Men endnu værre, så forsøger man endnu en gang at haste det igennem, uden mulighed for en ordentlig debat eller granskning. Det er for dårligt. Vi taler om EU-lovgivning, et flertal i EU-parlamentet, samt EU-landene blev enige om så sent som i 2023. Jeg ved godt, at der lige nu er en konkurrence i gang om, hvor hurtigt vi kan løbe fra vores egne løfter om, at EU skal stå i spidsen for den grønne omstilling. Men det kapløb mod bunden behøver vi andre ikke at deltage i. Så kære kolleger, sig klart nej til at udvande vores allerede spinkle klimalovgivning, og sig nej til at haste noget så vigtigt igennem. Thank you, dear colleague. And our last speaker, Mr. Drosche. You have the floor. Mr. Präsident, verehrte Kollegen, diese Verordnung ist ein erstklassiges Beispiel für grüne Weltfremdheit und EU-Bürokratie. Um diese 54 Seiten zu durchdringen, bräuchte man 3 Dinge: einen Fachanwalt für Umweltrecht, einen Mathematikprofessor und einen Sprachwissenschaftler. Um zum Beispiel den Begriff spezifische CO2-Emissionen in Artikel 3 zu begreifen, muss man erst 5, ich wiederhole, 5 andere EU-Verordnungen lesen. Begründet wird all dieser beinhaltete Unsinn übrigens wie folgt. Zum Beispiel in Artikel 1 heißt es, dass diese Verordnung beiträgt zum reibungslosen Funktionieren des Binnenmarktes. Also Humor, meine Kollegen, haben die Verfasser offenbar ganz offensichtlich. Der Binnenmarkt funktioniert, wird er erstens marktwirtschaftlich organisiert und zweitens, wenn Menschen und Unternehmen nicht ständig genervt werden mit immer neuen sinnlosen Vorschriften, zum Beispiel überflüssige Meldeanweisungen wie in dieser Verordnung. Die Verordnung ist übergriffig, überbürokratisch und gängelt Unternehmen und Privatpersonen. Daher weg mit allen Emissionsverordnungen, weg damit. Und zum Schluss: Es ist gut, dass der Wahllügner Friedrich Merz nicht zum Kanzler gewählt wurde. Ich hoffe, es bleibt dabei. Friedrich Merz würde Deutschland damit einen Dienst erweisen. Vielen Dank. Vielen Dank. The debate is closed.
Bien. La séance est reprise. Je demande aux collègues qui sont dans les travées de bien vouloir prendre place et nous passons dans quelques secondes à présent au vote sur le premier rapport qui concerne la demande de décision d'urgence de la part des groupes ECR et PPE, socialistes et démocrates, Renew, sur les normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs pour les années 2025 à 2027. Je donne la parole à M. Krůtilek pour s'exprimer pour la décision d'urgence. Chers collègues, vous avez la parole. It work? Yeah. Thank you. Mr. President, dear colleagues, the targeted amendment to Regulation number 631 from 2019, published on 1st of April, introduces urgently needed compliance flexibility for manufacturers of new passenger cars and light commercial vehicles for the next few years. It allows manufacturers to average fleet CO2 emissions over a longer period rather than annually. In light of the relevance of the amendment and the need to provide immediate solution to the need of the European automotive sector, the ECR Group calls for application of the urgent procedure under Rule 170, paragraph 6, and the swift adoption and implementation of the proposal. Thank you. Merci beaucoup. Nous passons à présent au vote sur la demande de décision d'urgence. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La demande de décision est approuvée et le vote aura lieu le jeudi 8 mai. Les délais seront les suivants. Pour les amendements, mercredi 7 mai à 13 h et vote par division et vote séparé, mercredi 7 mai à 19 h. Nous passons à présent à la demande de décision d'urgence de la part de la commission Envie sur le statut de protection du loup. Je donne la parole à Monsieur Everding pour s'exprimer contre la décision d'urgence, à moins qu'il y ait un membre qui souhaite s'exprimer en faveur, à qui je donnerai la parole en premier. Y a-t-il une demande pour? Non. La parole est à Monsieur Everding. Mikro. Okay. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich berufe mich hier ganz klar auf Artikel 170 unserer Geschäftsordnung, denn es gibt zum einen keinen Grund, der für die Dringlichkeit dieses Prozesses spricht. Und zum anderen liegt die Zuständigkeit gemäß Artikel 19 der Habitatsrichtlinie ganz klar beim Rat und nicht beim Parlament. Kann es vielleicht sein, dass in einigen Köpfen hier der Gedanke entstanden ist, dass damit geliebäugelt wird, dass die strengen Vorgaben, die Artikel 19 der Habitatsrichtlinie fordern, eben die Einstimmigkeit, dadurch umgangen werden sollen, dass hier durch eine einfache Mehrheit der Schutzstatus abgesenkt werden soll? Die Wissenschaft ist sich absolut klar einig. Die Erholung des Wolfes ist nach wie vor fragil. Und bevor man auch nur ansatzweise darüber nachdenkt, den Schutzstatus einer Schlüsselspezies zu senken, muss der Erhaltungszustand erst einmal wissenschaftlich bestätigt werden. Und davon, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir noch ganz weit entfernt. Und zudem gibt es auch zahlreiche juristische Expertisen, die hier sagen, dass wir hier die falsche Vorgehensweise anwenden werden. Und deswegen vielen Dank, dass Sie meinen Einwand berücksichtigen und dass dies keine Dringlichkeit ist und dass wir grundsätzlich nicht darüber abstimmen. Vielen Dank. Merci beaucoup, chers collègues. Nous passons à présent au vote sur la demande de décision d'urgence. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La demande de décision est approuvée. Le vote aura lieu le jeudi 8 mai. Les délais seront les suivants. Pour les amendements, mercredi 7 mai à 13 h. Pour les votes par division et votes séparés, mercredi 7 mai à 19 h. Nous en venons à présent
à la demande de décision d'urgence de la part de la commission ECON sur les modifications du règlement sur les exigences de fonds propres en ce qui concerne les opérations de financement sur titre, conformément au ratio de financement stable net. Nous passons immédiatement au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La demande de décision d'urgence est approuvée. Le vote aura lieu lors de la prochaine session. Rapport de Madame Thiera sur la demande de levée d'immunité de Monsieur Petr Bistron. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La décision est approuvée. Rapport de Madame Thiera sur la demande de levée d'immunité de Petras Grajoulis. Proposition de décision. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Nous en venons à présent au rapport de M. Jalimas sur la demande de levée de l'immunité de Gregors Braun. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Rapport de M. Gozzi sur l'instrument pour le développement et la croissance des régions frontalières Bridge for EU. Je donne la parole à notre rapporteur, M. Gozzi, pour 2 minutes. Alors, work. Oui, ok, voilà. Alors, je recommence. Merci, Monsieur le Président. Alors que nous clôturons notre deuxième lecture du règlement Bridge for You, un pont pour l'Europe, nous franchissons la ligne d'arrivée d'une négociation de 7 ans sur un instrument visant à lever les obsolètes murs bureaucratiques qui entravent la vie de 150 millions de citoyens, les citoyens qui vivent dans une région frontalière à l'intérieur de l'Union européenne. Permettez-moi, Monsieur le Président, de saisir cette opportunité pour vous remercier personnellement de votre soutien indéfectible en tant qu'ancien président de la Commission du développement régional, ainsi que de remercier les rapporteurs fictifs et tous les groupes politiques pour leur confiance, leur approche constructive et leur engagement actif. Ces règlements peuvent véritablement changer la donne en renforçant la coopération transfrontalière régionale et en libérant les potentiels des projets européens ainsi que leur impact sur nos territoires. Chers collègues, voici l'Europe des solutions concrètes pour tous, celles que nous défendons ici ensemble dans ce Parlement. Merci. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, cher rapporteur, pour votre travail sur ce rapport. Je n'ai pas reçu d'amendement ni de proposition de rejet de la position du Conseil. La position du Conseil est donc réputée approuvée et l'acte est ainsi réputé adopté. Rapport de M. Fernandez sur le champ d'application des règles applicables aux indices de référence et certaines obligations d'information. Je n'ai pas reçu d'amendement non plus, ni de proposition de rejet de la position du Conseil. La position du Conseil est donc réputée approuvée et l'acte est ainsi réputé adopté. Rapport de Mme Tinagli sur les statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises. Pas d'amendement ni de proposition de rejet de la position du Conseil. La position du Conseil est donc réputée approuvée et l'acte est ainsi adopté. Nous en venons au rapport de M. Jaroubas sur le règlement sanitaire international. Nous votons sur l'approbation par appel nominal. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Il est adopté très largement. Nous en venons au rapport de M. Lewandowski sur la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés de Man Van Hoel, Belgique. Nous votons sur l'amendement 1. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Nous votons sur l'amendement 2. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Nous votons à présent sur le considérant F.
par appel nominal. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Il est adopté. Nous votons à présent l'amendement 3. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté et nous votons sur la résolution par appel nominal. Qui est pour? Le vote est ouvert. Le vote est clos. Il est adopté. Rapport de M. Boyer sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, lutte contre la fraude, rapport annuel 2023. Nous votons l'amendement 9 par appel nominal. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Il est adopté. Il est rejeté. Vote sur l'amendement 10. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Vote sur l'amendement 11. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Vote sur l'amendement 12. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Vote sur l'amendement 13. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Vote sur l'amendement 3. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Vote sur l'amendement 4. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je pense qu'il faut checker. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Il est adopté. Vote sur l'amendement 5. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Vote sur l'amendement 1. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On va checker et ouvrir le vote. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Il est rejeté. Nous votons donc sur l'amendement 19. Qui est pour? Qui est contre?